Hola gente, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Marta is Dead. Marta está muerta. Entonces vamos a continuar desde donde nos quedamos y lo que habíamos hecho era tomar la foto de un gorrión y de ahí nos pedían hacernos un retrato, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomarnos un retrato para ponerlo en el cuadrado ese de que tenía Marta. Aunque nosotros, al ser Julia, nos estamos haciendo pasar como Marta. Marta falleció, pero todos creen que Julia es la que ha fallecido, ¿no? Ok, estábamos aquí. Está un poquito lajeado el juego. Camera is set up with the self-timer. Con un temporizador. Ahí está. Entonces vamos a revelar la foto. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film, a kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Ya está. Ahora ahí. El agua. Eh, Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. el alma de la foto. Bueno, una foto sonriente.
Y como dicen, nadie sabrá que es ella. I was obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Nuevo capítulo, Los rollos, el mismo día a las 11:30 de la noche. Está con llave. Llave con llave. Casi todo está con llave. I don't have the courage to use the phone. Not right now. Acá hay unas llaves. Pintura. Uy, una niebla fuerte ahí. Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Fósforos. Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Ok. Y hay una radio. Un tocadiscos, pero no lo podemos usar porque supuestamente nosotros somos sordos, ¿no? Aquí. Vamos a guardar la cámara primero. July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake and now it's too late. If they find out I have been fooling everyone,
I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf. I took the photo for Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. Sí. Pero fíjate en el dibujo que ha hecho, un espejo llenado de ojos. Un poquito raro, ¿no? Una linterna. Ok. Ah, sí, esta soy yo. Nadie sabrá distinguirme de Marta. Es extraño aquello que nos identifica más profundamente no resulte visible para nadie. Ah, es lo que dijo Itz el pajarito. Tenemos que ir al lago. ¿Pero dónde, Michi, está el lago? Ah, tengo por acá el mapa. Todo esto es un río. Y el camino que lleva aparentemente es al otro lado, ¿no? Porque el otro lado, o sea, por donde quería ir, era el río. Haz una foto de Marta. Pero Marta está ahí. No puedo entrar por ahí. Me falta... No, este no. Exacto. Se supone que Marta está por acá, ¿no? Acá está Marta. The hell? ¡Chuta! For a moment I thought I saw... No, that's not possible. It must be this whole situation making me see things that don't exist. No se ve ni chochos. Necesitamos la linterna que está ahí afuerita. A ver, a ver.
It's dangerous using a gas lamp indoors. I could set something on fire. I should put the lamp down before entering the house. ¿Y cómo la apago? Ah, no, pero... Lámpara de gas. Pero es la puerta de allá está cerrada. No sé, me estoy imaginando alumbrarlo desde aquí. Pero está cerrada esa puerta. No puedo entrar con esta lámpara. Entonces ni modo, que tendremos que usar esto. Mm, demasiado oscuro. Dice. Ah, el flash. ¿Y cómo activo el flash de esta vaina? ¿Se acuerdan de que agarramos, no? El flash. Pero ¿cómo la enciendo? Acá está. Ahora sí. Ahí. Done. It would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Revela la foto. Chanfle. Tenemos que revelar la foto entonces.
Este es no. Tenemos que ir a la zona de la despensa. Por acá era. Ahí está. Ahí están los ojos. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Puede servir para algo. ¿Y esto qué cosa es? With this lens, I can shoot very close up. Orange filter. When there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Blue filter. Ideal for indoor photos. Ok. Vamos a revelar la foto ahora. Ok, es esta foto. Ahí está. Ahí. A photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Y... Ahí. Her face can no longer tell me if what happened was my fault. I should have known that already. All I can do is head to the lake and get those rolls. Poner en el álbum. Autoguardado. Ya está. Información adicional. Podría estar en una mesa, dice. Dejé mis viejas cámaras en el lago. Debería ir a buscarlas. Podría contener información. Ya está la puerta. Ahora dice, ve al lago. No miro nada. Ah, ¿verdad que estoy en el cuarto oscuro? Ahora sí, vámonos. Vámonos, niña, vámonos. No, tenemos que salir por el otro lado. ¿Por acá es? Nueva apariencia desbloqueada, dice. Como nueva apariencia desbloqueada.
Ah, no me gusta todavía esa. Ah, meter en el bolso. Ya está. Mira la noche estrellada. Yo presiento que el lago debe estar por acá. Pero el problema es de que esta puerta está cerrada. O sea, no se puede salir por aquí. En definitiva, no se puede salir por acá. Debe haber otro camino al lago. Por el lado izquierdo. O sea, por acá. Podría ser. O sea, mantenerme todo a la izquierda. ¿Eh? Sí, exactamente todo por el lado izquierdo. Ya, no puedo ir por acá. Un generador de luz. Ah, no puedo ir por ahí entonces. Está cerrado. Porque lo de abajo es el río. Por acá. Por acá. Me parece un poco a mi pesadilla, ¿no? Que aparecía unas letras. I love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? ¡Eh! ¿Han visto? ¿Han visto lo mismo que yo? Me ha parecido ver un fantasma. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a guardar la cámara. O sea, estoy por el camino correcto. Juro haber visto... Juro haber visto el fantasma.
Mira, para ir al lago no puedo ir por donde están esas X. Entonces tengo que ir por el río. Mira, esto es para tomar una foto. Ah, enfocado. German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Acá está el puente. Y acá hay una garita con velas. Veo unas manos al fondo. Por lo que veo no ha vuelto a aparecer ese fantasma, ¿no? Que vimos hace un momento. O al menos que me pareció ver. Porque así de reojo llegué a ver de que se escondió detrás del árbol. Entonces nosotros seguimos avanzando. Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. ¡Ay! ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han visto? Sí, era un fantasma. Pucha, que me ha hecho asustar. Me ha hecho asustar, me ha hecho saltar. Y no es broma. No es broma. ¿Dónde estoy? The cameras are somewhere around here. Ahí está. Two cameras left. Nueva apariencia desbloqueada, dice. Pero ¿y el trípode? Mira allá al fondo. Uy. Todavía vamos a usar esta. ¿Qué serán esas tres luces? Bueno, será mejor dejar de jugar. Y
Vamos entonces a buscar las otras cámaras que están por acá. Que no puedo combinar por aquí. Allá está pues, mira. Acá está la otra cámara. One more camera to collect. La otra cámara está más allá. Acá está, mira, mira, mira. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. La letra A. Ahora, el desenfocado está. Enfocado. How could it have ended up here? It looks familiar. Uy, 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 se está lajeando otra vez. Ya, por acá hay un puente. Acá está el puente. Y ya llegamos al camino de nuevo. Ahora sí. Sí, ya llegamos al camino. Vamos a ir a la casa de nuevo. Pero hay que tener cuidado, porque por aquí ronda el espíritu de alguien que me ha hecho asustar. ¡Chuta! ¡Marta! ¡Suelta! Está corriendo sola. Yo solamente estoy dirigiendo su... ¿qué camino tomar? RB. No puedo ver hacia atrás. LB. Vamos, corre, corre. Corre que nos agarra el fantasma. Corre, corre que te coge el gato. Como decía ese loro. Corre, 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 vamos, corre. Ya está cansada. ¿Dónde estoy? Todo esto está lleno de calaveras. Cráneos grandes, cráneos pequeños, sin mandíbula. Salud, gracias de nada. Creo que me va a dar la gripe y no me puede dar la gripe porque tengo que trabajar. ¿Ah? Se entra esto como una gruta. Y ese es el cajón donde está Marta. Solamente que ahora como que la mesa estuviese demasiado alto.
O ya está con su tapa que no la puedo ver. Mira. No, pero acá ya está ya con descomposición. Sí, ya es un cadáver con descomposición. Pero ¿quién se está colgando? Mira los gusanos. Que ya se están comiendo la carne. Hey. Es un bebé, mira. ¿Qué? No me digas que yo soy el bebé. Se llenó de agua. Y hay una puerta abierta. ¿Qué ha pasado? No entendí. Se debe haber quedado dormida o es producto de su imaginación. Como sabemos, ella estaba dolida por su hermana, de repente ha tenido alucinaciones o será el fantasma que le ha tocado y bueno, le ha hecho ver eso, ¿no? Todo esto está muy misterioso. Es un misterio muy misterioso. A ver, a ver. Uy, Oh, yet another nightmare. She entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel. No, no, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. oh, sangre. Oh, damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. El bosque. 3 días después de la muerte de Marta, 10:30 de la mañana. 19 de julio de 1944. Hoy día nos vamos a vestir como Julia. Vamos a llevar este traje. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Entonces, ¿qué vamos a estar así en paños menores? What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Ok, ok, entiendo. Está bien. Ah, ¿verdad? Está ahí la foto.
Está del cabeza. El baño. No recuerdo haber entrado aquí a este servicio higiénico. That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Ok, ahora sí, vamos al armario. Y nos vamos a vestir de... de Julia. This dress is only for special occasions. Entonces, este amarillo. Ok. It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who, deep down, is a good woman. The nanny. I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards. They are cursed things. I hope you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Following the dramatic news from the countryside, Archbishop Toccarelli will protest with the French in the city for the raping being committed by invading troops. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or, where these do not exist, churches and other large buildings. The patrols of German armed forces have orders to shoot at people who are on the street, or who are found looking out of their windows. I shall repeat for clarity. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. The population are advised to stay in their cellars, or, where these do not exist, churches and other large buildings. The patrols of German armed forces have Hay como una orders to especie de shoot toque at de people queda who are on the entonces. street, or who are found looking out of their windows. Hay como una especie de toque de queda entonces. No sé quién estará pintando esa... Pero prefiero no meterme.
Está con candado todavía. As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Mummy's family coat of arms. Los emblemas familiares. Una costumbre que en la actualidad puede hacer que se siga, pero ya no tanto. The superior commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Italy. The superior commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Otra Whoever vez. is in possession. War rages on the Eastern Front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. The fight on this front has been going on for a long time. 1944 estábamos, ¿no? Eso significa que la guerra está próxima a acabarse también. Fighting in Normandy. Claro, ya Victorious están en Germanic Normandía. counterattack on the road from Perriers to Carentan. Pont-Heber reconquered north of Saint-Lô. Many US losses caused by the flying bomb action. Bueno, lo que en realidad ocurre ahí es el bombardeo del Normandía, el desembarco de Normandía. Más bien ocurre lo contrario a lo que se informa en ese periódico. These are our vineyards. My father loved them so much that he constantly took photos of them. Mira, Marta todavía sigue aquí. No, no es por aquí. No es por acá. ¡Au! Ya está. Tenemos que... La grabadora, dice. With this lens, everything gets bigger. Es un zoom entonces con ese lente. Red filter for super high contrast photos. This lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. Lo que llamamos una especie de ojo de pez, ¿no? I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time.
está. Dos rollos. Tres rollos, ya está. Tengo que sacar hartas fotos. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Esta ya hemos revelado. Ahí. Ahí. Ese es el casco nazi. Ya está. Allá esta foto también. Ahí. A pesar de que en esa época ya existía también la fotografía a color, todas estas fotos que estoy tomando están en blanco y negro. Ahí. Ya está. Ahora vamos a ver de los otros rollos que hay. Este es página 3. Frame Preview dice. Mira, todas estas imágenes son del barco. Pero aquí, ¿qué hay? Ah, cuando la rescato.
can't develop the photo like this. Sigue desenfocado. Otra vez el papel. Y ahí. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Ya está. No hay más, ¿no? Para revelar. A ver, a ver. Acá todo salí blanco. Algo se ve de mí. Mm, ahí. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. A punto de salvarla. Y yo vi acá otra cosa. A ver, este ya hemos... Este también ya lo hemos revelado. Y acá. Este es igual. Aquí. Esta. A ver, vamos a ver qué sale en esta fotografía. Y ahí. Here I was running toward the pier, just as I remember. Ya está bien. Eso es básicamente todo lo que recuerdo también. Entonces todo está bien. En base a lo que hemos hecho.
Informe adicional podría estar en una mesa. Las cartas del tarot. La dama blanca. Cosas que hacer. El espíritu de la dama blanca vive en el lago. La tata siempre me contaba su historia de antes de ir a dormir. Podría tener algo de verdad. Requisitos. Las cartas del tarot y ve al lago. Mamá cogió mis cartas del tarot. La tata y yo solíamos jugar con ellas cuando era pequeña. Requisitos. Encuentra las cartas del tarot. Información adicional. Deben estar escondidas, pero quién sabe dónde. Podría empezar a buscar en la habitación de mis papás. ¿Ok? Hay un segundo piso. Por acá. Creo que ya nos estamos pasando de la hora. Esta es la habitación de los papás. Nets for catching butterflies, poor creatures. I had so much fun with them. .25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Ya habíamos visto eso, ¿verdad? The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially before they happen. Acá está la cama, la habitación de los padres. Es la cámara del papá. Un corazón de Jesús. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Pues sí, de verdad es una nota extraña, como dice ahí. El tarot. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Ok. Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Pastillas. Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? Mi habitación de la felicidad, dice. Ya que una escopeta ahí.
There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Al menos en este lado del charco, en Perú, no es normal tener armas así. Aquí las Fuerzas Armadas y la policía tienen el control de las armas. La ciudadanía a lo mucho podemos utilizar pistolas. This is Mummy's jewellery. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. Ninguno de los dos. Se pone de acuerdo. ¿Cuánto tiempo vamos? Creo que ya vamos 1 hora. Vamos a avanzar un poquitito más. Y creo que ahí ya lo dejaríamos. Encontré esta nota entre las cosas de mamá. Es la letra de Marta, pero no tiene ningún sentido. El mensaje dice que tiene madre, ¿no? Ya. Cosas que hacer. ¿Por qué han cerrado mi habitación de mi infancia? Encuentra las llaves. Información adicional. En la carta, la tata no dice dónde dejó las llaves. Tenía un llavero rosado atado a ellas. Cosas. Y acá, ve al lago. Ya vamos a ir al lago. Y ahí en el lago ya lo vamos a dejar. Y el camino al lago era... por aquí. My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. La bicicleta, dice. Chuta. Los amantes. El mago. Oye, pero... todos tienen forma de Marta. El The mundo. end of a relationship. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Solo una adivinación por día. Ok. Ahora dice que vaya al lago. Pero para ir al lago... ¿dónde está? Oye, la reja está abierta, mira. Esta reja sabe estar cerrada. Pero creo que sería mejor ir con la bicicleta, ¿no? Vamos a hacer caso a lo que me dice y vamos a ir al lago. Antes de ir por ese lado. Nos espera una larga caminata. No, no es por ahí. No es por aquí. Es por aquí. ¡Uy! ¡Jiji! Me equivoqué. Más para allá es.
Aquí. Acá está el camino. Me recuerda un poquito al inicio. ¿Se acuerdan de que jugamos Resident Evil 7 y había un bosque similar? Ya me siento algo igual. Por aquí. Todavía falta para llegar al lago. ¿Por aquí? No. Ese me lleva al río. Acá está el puente. ¡Uy! Está peligrosa la zona. Alemanes. Creo que deberíamos regresar. What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Ay. El tiroteo en el bosque. Hay un viejo adagio que dice: la curiosidad mató al gato. Pucha madre. Tengo que seguir el camino. ¡Ay! Concha su madre. ¿Y eso? Parece que me he dicho maldita. Bellaca. Da, un hombre hecho tiras. Oh God, please no. Lapo. Lapo, my dear friend. What have they done to you? A ver, el famoso Lapo. Acá en el Perú, Lapo significa un golpe en la cabeza, sí, un Lapo. O sea, por ejemplo, oye, ¿qué estás haciendo? Ahorita te doy tu Lapo, para que te pongas bien. O algo así. Una Your nota. handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. ¡Ay! Pucha. Sangre. Al lado del Lapo. O sea, le dieron un Lapo. Hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot.
Chispates. Chispates, chispates. I'm dying, I thought, but strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Mamá. No. Marta. Te devuelvo. ¿Ven? No. Marta. Te devuelvo lo que tengo. No, tú. Tu aspecto, tu destino. Tu aspecto. Oh, en el pecho le ha disparado. El joystick tiembla. Ahora pagaré. ¿Pagaré? No. Tú ahora no. Ahora no es pagaré. Veo a través de tus. No. Chamare. Ahora veo con mis ojos. Mira, la mujer del lago. Se lo lleva. ¿Se lo llevó? Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded, but they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. No. But I stayed silent, not to reveal their failed deception.
No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. No. Esa es la conocida como la Santa Muerte en el folclore latinoamericano o también latino. No solo Latinoamérica, sino también lo que es Italia, todos los países latinos. España. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Ok. 9 capítulos. El capítulo en el entierro. 4 días después de la muerte de Marta. Ok. Entonces, señores, aquí, damas y caballeros, vamos a dejar aquí el juego. Vamos a avanzar hasta aquí. Comienza el capítulo, el entierro. Ok, ya está grabado entonces. Pero por si acaso. Ya está. Por si acaso nada más. Bueno, señores. Aquí dejamos el juego. Damas y caballeros, dejamos el juego. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya nos vemos en el tercer video entonces de Marta está muerta. Marta is dead. Muchas gracias y tengan dulces sueños.